Hello student, now I am going to deliver a lecture on Mill, that is J.S. Mill, John Stuart Mill, son of James Mill, and his component is all about utilitarianism, that is in Bengali Upojogita-bad. So all about utilitarianism starts from Bentham and then moves on James Mill and then John Stuart Mill. So but John Stuart Mill is actually recognized as the champion of liberty, and utilitarianism actually modified by him, though it started by Bentham. So Bentham main objective was to give a theory that is aiming towards happiness, the greatest happiness of the greatest number of people. তো যত বেশি সংখ্যক লোকেদের যত বেশি হ্যাপিনেস দেওয়া যাবে, দিস ইজ দ্য মেন কনসার্ন অফ utilitarianism by Bentham. And Bentham main objective was to give the kind of theory for legislation means আইন তৈরি করার জন্য একটা তত্ত্ব দিতে হবে. So this was the main concern, and Bentham put that theory on that issue, how to make a law, how to do that kind of a particular legislation, and what would be the basic principle behind it. So Bentham was quite critical about the natural rights theory that Britain was following at that point of time, and he wanted to alter that tradition, that law should be on the basis of the aim that it should reach the people with the happiness, that is the greatest number of happiness to the greatest number of the people, and law should be on that basis, not on the vague kind of natural right. So natural right is not very clear to everyone, so it cannot be the base of the or the basic of the law or behind any kind of law making. So Bentham concern was like that, and after that utilitarianism moves on to James Mill. But James Mill and J.S. Mill, that is the John Stuart Mill, though he is a son of James Mill, but differs much of both of them, that is the Bentham and the James Mill. So Mill is actually champion of the liberty, and Mill was critical about the utilitarianism that is propounded by Bentham and James Mill. So what is the main thing? Main thing is that Mill first described that there is a difference between happiness, that the happiness may be a good qualitative happiness or quantitative happiness. So maybe a good happiness, maybe a bad happiness. So what kind of that is a pleasure out of means if you taste a very good sweet, then also it is a pleasure. Then if you are reading a very good poem, যদি কবিতা পড়ো, that is also a good kind of pleasure. তুমি যদি কারোর সাথে ঘুরতে যাও, that is also a kind of pleasure. তুমি যদি রাষ্ট্রের জন্য কোনো কাজ করো, if you are doing something for your state, that is also a kind of pleasure. So there is a difference between quantity and quality of pleasure for the human being. That is the first task Mill did, and then he moves, because earlier Bentham and James Mill hadn't discussed about the kind of pleasure or happiness. They said about the plain happiness, but not in detail that what kind of happiness may be of different kind of, though I may be happy out of doing anything for the state, and you may be happy out of having anything good food. So this is the difference between the human being, and this is the difference between the happiness what actually Mill rendered. And then he goes to three main components. One is that one is the individuality. Individuality means here Mill distinguished two kind of human action. One is self-regarding action, that is the action concerned with the main person, means not going to outer world. মানে আমি যা কাজ করছি যেটা যতক্ষণ না পর্যন্ত অন্য কাউকে ডিস্টার্ব করছে ততক্ষণ পর্যন্ত সেটা হচ্ছে সেলফ রিগার্ডিং অ্যাকশন, অ্যান্ড দ্য আদার রিগার্ডিং অ্যাকশন ইজ দ্যাট ওয়েন এভার মাই অ্যাকশন রিচেস টু দ্য আদার পিপল, মিনস আমি যদি এমন একটা কোনো কাজ করি যেটা অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে, অন্যকে হ্যাম্পার করছে বা অন্যকে কোনোভাবে টাচ করছে, দ্যাট ইজ দ্য আদার রিগার্ডিং অ্যাকশন. সো দ্যার ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য অ্যাকশন অফ হিউম্যান বিং, দ্যাট ওয়ান ইজ individual action means self regarding action, another one is the other regarding action. And Mill is very clear that state shouldn't interfere in self regarding action. The purview of state starts when the people start acting on other regarding actions. যতক্ষণ পর্যন্ত রাষ্ট্র
যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি তোমার মধ্যে আছো ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু রাষ্ট্র তোমাকে কোনোভাবে টাচ করতে পারা উচিত না। কিন্তু যদি তুমি এমন কাজ করো যেটা তোমার অন্যদের কাছে চলে যাচ্ছে, অন্যদের স্বাধীনতা বা কোনোভাবে অন্যদেরকে সংস্পর্শ করছে, সেক্ষেত্রে রাষ্ট্র তোমার কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারে। দিস ইজ দ্য পারভিউ অফ দ্য স্টেট অ্যান্ড স্টেট শুড বি আ মিনিমাল স্টেট, মিনস whenever the action goes beyond the self boundary, then state entrance actually happens. The another one is that people liberty, on the liberty portion he told that freedom should be there, freedom of speech, freedom of thought, freedom of opinion, freedom of expression. Means people have the right, every right to have their own opinion and to have the right also to express it. আমার কিছু মনে হতে পারে, আবার সেটা মনে হলে আমি বলতে পারি। He has already provided the reason behind it. If a person having a very good kind of opinion that is very positive for the society, then also society is actually being prosperous by that kind of opinion. And if I'm not having a very good kind of opinion, then also if I express this, then the state or the society has the chance to reinforce the value inside me. দ্যাট আমি যদি কোনো ভুল কথা বলি তাহলে সেই ভুলটাকে সংশোধন করতে তখনই সরকার পারবে বা সমাজ পারবে বা কেউ পারবে যখন সেটা আমি এক্সপ্রেস করব। সো মিল সে দ্যাট ইট ইজ এনি হাউ দ্যাট ইট ইজ ইউর রাইট টু এক্সপ্রেস ইট, অ্যান্ড expression is always very good for the state and the society, whether the expression may not be good or always or maybe a bad one. ব্যাড হলেও সেটা ভালো, কেন ব্যাড হলে সেটাকে কারেকশন করার সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে। অ্যান্ড মোর ওভার দ্যাট হি অ্যাকচুয়ালি ওয়ান্টেড টু কাল্টিভেট দ্যাট ইন্ডিভিজুয়ালিটি, ব্যক্তিত্বকে তিনি কাল্টিভেট করতে চেয়েছেন। তিনি বলছেন যে অল দ্য কালমিনেশনস অফ নলেজ, দেন ইনোভেশন, দেন প্রোডাক্টিভিটি, then knowledge or faculty, so all there should be there. Means if a person is very free, then he can do anything. He can innovate a very good kind of good tools. If you are a scientist or if he is a very good doctor, so he can, or he is a very good engineer, so he can invent a very good tools if he is free to do that. Unless and until a person is free, he cannot indulge himself to make a very good thing. So people should be free. This is number one. And state shouldn't interfere in that kind of innovation until unless the innovation going beyond the welfare of the humankind. So যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের ভালো হচ্ছে ইনোভেশনটা দিয়ে বা কোনো কিছু দিয়ে, তাহলে পরে সেটা কিন্তু কখনোই রাষ্ট্র আটকাতে পারে না। So this is not the purview, and then this shouldn't be the purview of the state to bind anyone to make any kind of cultivation of knowledge or innovation or any kind of scientific research. So individuality should be there. তো ইন্ডিভিজুয়ালিটি যদি না থাকে, যদি ব্যক্তিকে আমি স্বাধীন না করি, তাহলে তাকে কিছুতেই কাজ করতে আমরা উদ্বুদ্ধ করতে পারবো না। উই ক্যানট মোটিভেট আ পারসন টু ডু সামথিং বেটার ইফ হি ইজ নট ফ্রি টু ডু দ্যাট। So the thing is, should be in that mind that I am free, I can innovate, I can research, I can cultivate more and more knowledge within me, and this is not actually barred by anyone, or this is not can't be hindered by anyone. So these sense should be there within that person. That is Mill wanted to say. So Mill is very much right to and very good, means very good way, or very nicely he said and logically presented that why individuality is important for the state. If a doctor or if an engineer or if a professor or if any other person or a scientist or a very good means agricultural laborer or any people, if he is not free, then he cannot do the good thing. So productivity of a good thing always depends upon the liberty of that individual. So in that thing is very important for the society, for the development of the society as a whole, for the state as well, and it is also good for the individual, because individual happiness is very good. Mill also uttered that a people cannot think, that Bentham always say that greatest number of happiness for the greatest number of people, but Mill very frankly said that a person cannot be always very thoughtful about the good for whole society. It cannot be like that. Means আমি সবসময় ভালো ভাবছি, সকলের ভালো ভাবছি, it can't be. আমাকে একটা মোমেন্ট দিতে হবে যে সময় আমি সবার জন্য ভালো ভাববো, বা পার্টিকুলার কনসার্ন নিতে হবে যে এদেরকে ভালো করতে চাই। সো ইফ আই হ্যাভ দ্যাট মাইন্ড টু ডু গুড ফর আ কান্ট্রি, তো আই ক্যানট বি লাইক দ্যাট আই এম থিঙ্কিং অ্যাবাউট দ্য হোল সোসাইটি। ইট ইজ নট পসিবল।
you have to be very fragmented way, you have to be very concerned about a very particular segment in one point of time. একটা সময় তুমি একজনকেই ভালো ভাবতে পারো বা একজনের ভালো কথাই ভাবতে পারো, অল দ্য টাইম তুমি সকলকে ভালো করছো তাহলে হতে পারে না, মানে তোমার ইন্টারেস্ট এবং অন্যদের ইন্টারেস্ট তো আলাদা হবে। So society is fragmented, there are several classes, there are several castes, there are several segments, there are several interests, there are several professions, so everyone is different regarding their interest. So যদি আমি একজনকে ভালো করতে চাই তাহলে আমাকে কনসার্ন হতে হবে একটা পার্টিকুলার সেগমেন্টে ফর আ টাইম বিং। So for that state action, that Mill's proposition was that Mills tried to give the message to the government, that is the British government mainly, because he is mainly belong to the English literature, and his book is On Liberty. This is the most popular book in political science, that On Liberty, and he wrote the thing that it is a state who actually should be concerned in a particular time, which is actually demanded by the time, and for a particular kind of segment. For যদি আমরা ধরো আমাদের দেশের কথা বলি, যদি আমি চাই যে এসসি গ্রুপ বা এসটি গ্রুপের ভালো হোক, তাহলে কিন্তু একই সঙ্গে এসটিকেও খুশি করব আবার অন্যদেরকে খুশি করব, বা এসসিকে খুশি করব বা অন্যদেরকে খুশি করব, সেটা কিন্তু হবে না। তো ইন্টারেস্টেড ডাইভারজেন্ট থাকবে, সেটাকে কনভার্জ করা স্টেটের পক্ষে সম্ভব না। তো কী করা যেতে পারে? ফ্র্যাগমেন্টেশন করা যেতে পারে। স্টেট ক্যান ডু অ্যাক্ট অন ডিফারেন্ট ইস্যুস হুইচ ইজ বার্নিং, যে সময় যেটা দরকার সে সময় সেটা করতে হবে। যেমন এখন যে সিচুয়েশন চলছে সেই সিচুয়েশন ওয়াইজ তাকে ল পাস করতে হবে। দ্য বেসিক রিল বিহাইন্ড দ্য মেকিং অফ আ ল or enactment of a particular kind of law or initiation of a particular kind of bill should be on the basis of the demand which is coming from the society, and state should act accordingly. And it is not that all the way that all kind of segments are in position to have the same thing. It may be that difference of interest may happen, and it is the state who will decide whose interest will be secured by the judgment on the basis of the requirement on the timing. So this is the main thing all about Mill. So Mill wanted to say, I'm again recapitulating all the thing. One is individuality, another one is the liberty, another one is the state action. So Mill wanted minimal state. State shouldn't interfere in all activities. Individual should be free, and they should have all the things, means right to express, right to have opinion, right to think by his own way, and he should be in that particular concern that mind state will be like that. I am not confined. If I think that myself is confined, then I cannot act according to my own heart, because my heart may be full of many kind of innovations, but that innovation comes only when you are free from every kind of dragging behind. So if you are not dragged by someone else, then you can do freely, your mind can act accordingly. And Mill wanted this thing, that your mind should be very much free, and no any other institution, that is the state overwhelming a kind of institution, or the society, or anything from your personal life can catch or hold you or hinder you to cultivate your own mind. So this is the why Mill is actually regarded as the champion of liberty. Thank you for watching. If you want to know more about Mill, you just ask me through comment or through phone calls. I'll be here and I am always with you. Thank you for watching.